Hi viewers, welcome to our channel. This is Kishore Palwalsa. Please subscribe our channel for more new different types of oriented classes. Okay, I need your support always, and also I need your encouragement. Okay, so in the previous session already we are going to discussing about single phase energy meter operation as well as total working principle and also total construction. All those things we are learning in the previous session class. So now today we are going to discussing about measuring instruments. Okay, so coming to the measuring instruments here, measuring instruments. Okay, so coming to the measuring instruments here. Okay, so first of all, what is the meaning of measuring and what is the meaning of instruments? Okay, here first of all, so which instruments? Okay, so which instruments which is used to measure the both voltage as well as current as well as power? So that is called as measuring instruments. That is called as మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయితే మనం తీసుకొని బేసిక్గా వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్, అది వోల్టేజ్ అవ్వచ్చు, కరెంట్ అవ్వచ్చు, పవర్ అవ్వచ్చు. సో వీటినన్నింటిని మెజర్ చేయడానికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయితే మనం యూజ్ చేసి మెజర్ చేస్తామో వాటిని మనం మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, సో అకార్డింగ్ టు ద their working, so according to their property, so we have to classify it into two types. One is the absolute instruments. Okay, one is the absolute instruments, and second one is the secondary instruments. Okay, one is the absolute instruments and second one is the secondary instruments. Okay, so coming to that, so how can we simply judge that so this is the absolute and secondary instruments? Okay, simply according to the measuring or indication of particular value, సో పర్టికులర్ వాల్యూ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, వోల్ట్ మీటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, అమ్మీటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, వాట్ మీటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం పర్టికులర్గా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో మనకి పాయింటర్ ఉంటుంది. మనకి పాయింటర్ ఓవర్ స్పిండిల్ అంటాం. సో పర్టికులర్ వాల్యూ చూపించేది మనకి ఇలా ఉంటుంది, మనకి నీడిల్ లాగా. సో ఆ పాయింట్ అనేది మనకి అకార్డింగ్ టు ద మెజరింగ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఓవర్ అకార్డింగ్ టు ద మెజరింగ్ ఆఫ్ యాక్యురేట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ వాల్యూ. సో పర్టికులర్ వాల్యూ మనం మెజర్ చేసే బట్టి ఆ పాయింటర్ని మనం కేటగరైజ్ ఇంటూ టూ టైప్స్, మనం టూ వేస్ కింద మనం కేటగరైజ్ చేసుకుంటాం. వన్ ఏంటి, మనం అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటున్నాం. ఓకే, సో హియర్ ద సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈజ్ కమింగ్ ఫర్ ద డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి, మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ వాల్యూస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2.33 లేదంటే 5.44 సమ్ డిజిటల్ వాల్యూస్లో మనకి పర్టికులర్గా ఆ మీటర్ యొక్క రీడింగ్ అనేది మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకి డిస్ప్లే అయితే వాటిని మనం సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లైక్ ఏ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కమింగ్ ఫర్ ద అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వస్తే మనకి ఇక్కడ మనకి వాల్యూ అని మనకి కరెక్ట్గా చూపించదు, యాక్యురేట్ వాల్యూస్ అని మనకి చూపించదు. సో సమ్ మేబీ కంటైన్స్ లైక్ ఏ డిఫ్లక్షన్, ద పాయింటర్ విచ్ ఈజ్ మే కంటైన్స్ లైక్ ఏ డిఫ్లక్షన్. సో డిఫ్లక్షన్ అనేది మనకి పాయింట్ అనేది మనకి ఇలాగ లైక్ స్పిండిల్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సమ్ ఎర్రర్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి ఏంటంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హై కాంటాక్ట్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆన్ దట్ reading of the meter may contains a small error, a small parallax error is there. So that is the coming for the absolute instruments. Okay, అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి మనకి అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ మనకి అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి యాక్యురేట్ వాల్యూ చూపించవు. సమ్ ఎర్రర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటాయి చూపించే రీడింగ్లో. సో సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా యాక్యురేట్ వాల్యూ అని మనకు చూపిస్తాయి. మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ వాల్యూస్లో మనకి చూపిస్తాయి కాబట్టి ఇవి సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద టూ టైప్స్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ ఫర్ ద ఇక్కడ మనకి సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి వస్తే ఏంటంటే దే కెన్ బి categorized into three types. One is the
indicating instruments, one is the indicating instruments. So in that secondary instruments మనం we have to according to the measuring of particular accurate digital values, according to the measuring of particular accurate digital values, the secondary instruments can be classified into three types. Okay, one is the indicating instruments, and second one is the recording instruments, and second one is the recording instruments, and third one is the integrating instruments, and third one is the integrating instruments. Okay, so according to the measuring of accurate values to that particular instruments, both like a either voltmeter or ammeter, like a wattmeters. Okay, so they can be classified into again three types in the secondary instruments. So that is one like a one is the so that is one is the indicating instruments, recording instruments, and integrating instruments. So these are the very very important. So nowadays, so basically we are mostly using as like a secondary instruments only. Okay, we are not using absolute instruments nowadays. Okay, so all are the we are using secondary instruments only, so which is used to measure the accurate values. Okay, and coming for the here indicating instruments. Okay, సో ఇది ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అర్థం ఏంటి? సో పర్టికులర్ వాల్యూ అని మనకి ఇండికేట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ వన్ అమ్మీటర్ ఆర్ లైక్ ఏ వోల్ట్ మీటర్, సో ఆ వాల్యూ అనేది మనకి ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది మనకి. సో డిఫ్లెక్షన్ అయ్యే పాయింట్ అనేది మనకి పర్టికులర్గా ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ వాల్యూస్లో మనకు చూపిస్తుంది. సో ఆ ఎగ్జాక్ట్గా చూపించే ఆ ప్రాపర్టీని ఏమంటామంటే మనం ఇండికేటింగ్, పర్టికులర్ వాల్యూ యొక్క ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం, వాటిని మనం ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కమింగ్ ఫర్ ద రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, కమింగ్ ఫర్ ద రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ లైక్ ఏ రైల్వే స్టేషన్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఆల్సో కాల్డ్ as like a hospitals, like a substations. Okay, so if you want to going like that places, okay, సో ఖచ్చితంగా మనం రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి అక్కడ యూజ్ చేస్తారు. ఖచ్చితంగా మనకి రికార్డింగ్, ఎందుకంటే సో పర్టికులర్ సబ్స్టేషన్లో ఉంది ఇప్పుడు. సో సబ్స్టేషన్ నుంచి డ్యూరింగ్ దట్ పర్టికులర్ టోటల్ డేలో మనకి సో ఎంత పవర్ అనేది మనకి సో జనరేషన్ జరుగుతుంది, ఎంత పవర్ అనేది మనకి సో జనరేషన్ అనేది ఆ పర్టికులర్ సబ్స్టేషన్ నుంచి జరుగుతుంది. ఆ టోటల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ రూపంలో, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లైక్ ఏ గ్రాఫ్ రూపంలో మనకి ఏంటంటే సో టోటల్గా రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది, టోటల్గా రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది డ్యూరింగ్ దట్ పర్టికులర్ డే ఆర్ మంత్లీ ఆర్ క్వార్టర్లీ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as లైక్ హాఫ్ ఇయర్లీ. సో టోటల్గా మనకి ఏమవుతుంది, మనకి రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. అక్కడ మనం రికార్డింగ్ చేసేయడానికి మనం అక్కడ కూడా ఏం చేస్తాం, లైక్ రికార్డింగ్ వోల్ట్ మీటర్ లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం యూజ్ చేసి ఏం చేస్తామంటే అక్కడ రికార్డింగ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనకి యాక్యురేట్ అనేది మనం మెయింటైన్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో కమింగ్ ఫర్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, కమింగ్ ఫర్ ద ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి రెండు మెజర్ చేయలేదు. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు మెజర్ టు ద దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ electrical quantities, there are two types of electrical quantities. So with the help of integrating instrument we have to measure. సో అవి ఏంటంటే మనకి యాక్చువల్గా మనకి ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ లైక్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అవే కదండి, ఇద్దరు వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ తీసుకున్నాం. సో వోల్టేజ్ అంటే కరెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే యాక్చువల్గా పవర్. వోల్టేజ్ అంటే కరెంట్ అంటే మనకి సింపుల్ వీ కెన్ సే దట్ లైక్ ఏ పవర్ అని చెప్తాం మనం. అంటే మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తే సరిపోద్ది, లైక్ ఏ వాట్ మీటర్ అని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ ఏ వాట్ అవర్ మీటర్ అంటాం. ఓకే, వాట్లకి ఏం చేస్తామంటే పవర్ అనేది మనకి ఎంత అనేది కన్జ్యూమింగ్ అవుతుంది, లేదంటే టోటల్ పవర్ అనేది మనం ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్పుట్ సప్లై ఇస్తాం. ఇన్పుట్ సప్లై అనేది మనం ఒక ఎనర్జీ మీటర్కు దేనికి సప్లై ఇచ్చినప్పుడు సో టోటల్గా అవుట్పుట్ వాటేజ్ ఎంత వస్తుంది, అవుట్పుట్ అనేది వాటేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాటేజ్ ఎంత అర్థం ఏంటి, వోల్టేజ్ అంటే కరెంట్, వాటేజ్ ఎంత వస్తుంది అలా మెజర్ చేయడానికి మనం ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఎయిదర్ వాట్ అవర్ మీటర్ ఆర్ ఎల్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లైక్ సో ఆంపియర్ అవర్ మీటర్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ instruments may be contains which is used to measure the all types of electrical quantities, all types of electrical quantities, that is like either voltage or current or power which is used to measure the accurate. So that is possible by the only all those different types of instruments. Okay, so which is these absolute instruments we have to use in the previous in olden days. Now we are using like secondary instruments, all those instruments now we are using. Okay, so these are the instruments classifications. Okay, so I think you are understood what I am saying. Okay,
So this is the today our class subscribers. Okay, if you have any doubt, please put on the comment box. I will give you reply. Okay, so with your support I can make the different types of new oriented classes. Okay, so thank you one and all.